Hey guys, it's me, Mr. 250, and welcome back to Umineko. The game's just begun, and I'm curious to see how it's going to differ from before. And of course we're on the boat again. The boat was a fun time, I remember. 姉貴のタバコ嫌いにも参ったもんだね。すまんな。ゆうべからカリカリしとるんや。気にせんでやってくれんか。Rudolph and Hideyoshi went out onto the deck and took out some cigarettes. Eva had always hated the smell of cigarettes, but when she was in a bad mood, she got even more oversensitive. When they had decided to spend the time until they reached the island smoking casually, the two of them had been threatened and chased out onto the deck. Hideyoshi tried to use his lighter, but it didn't go well with all the strong winds on the deck. Rudolph took out a Zippo with a stylish gesture, and let Hideyoshi borrow the flame. 秀吉兄さんはいつ頃からタバコ？戦後すぐや。最初はタバコを転がしとってな。自分の売り物に手をつけてしまったわけや。じゃあ姉貴と会った時にはもう吸ってたわけだ。姉貴には随分やめろやめろと言われたでしょ。わしが聞く耳持たんもんだから、あれももうすっかり諦めよった。なやはり男は強情でなくてはあかんな。Hideyoshi laughed heartily, but Rudolph chuckled. After they had been scolded by Eva, they had dejectedly ran out onto the deck together. They had almost certainly been dominated by her. 普段はあそこまで短気じゃないんや。いや、普段はもっと温和なおとなしい女なんやで。毎年毎年この日になると人が変わりよるんや。そうなんですか？俺らがよく知る昔からの姉貴そのものに見えますがね。そうや。後ろ宮家のエヴァに戻るんや。でもそれはわしと一緒のエヴァとは違うんや。まあカリカリする気持ちもわかります。今回の親族会議は面倒だ。そうやな。あのクラウス兄さんから金を脅し取ろうっちゅう計画や。親族会議なんて名ばかりの、これはただの兄弟喧嘩や。Before the family conference, 3 of the siblings had made a secret contract without Cross. Well, we kind of knew that already. The situation that pressed at all of them was an urgent need for a lot of money. They all really needed a lot of money right now. And the only one who could help them was Cross, who spoke for the Urshirmiya head, since Kinzo was shut up in a study. Since long ago, they had felt that Cross was taking advantage of Kinzo's loss of interest in his own wealth, and had started embezzling that wealth for his own use. When everything had been going well for the siblings, even though they had found it detestable, they had pretended not to notice. But now that they needed money, they couldn't just quietly accept that. Eva had called Rudolph and Rosa into an alliance, and they had schemed to take that money away from Cross. わしも、そしてルドルフ君も社長や。社員の生活を背負っとる身や。ローザも社長ですよ。ま、道楽ですね。そうやな、失礼。つまりわしらは誰もが背負うものを持っとるっちゅうことや。俺も幹部連中の前で単価を切った以上、目指して泥をすすってでも金を引っ張ってこなきゃならない。お互い様や。わしもわしを信じてついてきてくれた社員たちを裏切れん。それこそクラウス兄さんの首根っこを掴んででも金を引っ張り出さんといかんのや。姉貴は昔っから兄貴とは犬猿だ。その兄貴と全面対決しなくちゃならねえんだから、そりゃカリカリもするだろう。やっぱりエヴァはクラウス兄さんとは昔から仲が悪かったんか？本人話しませんか？
そりゃもう盛大に。昔の話は聞いても話してくれんのや。思い出したい話がないんやろな。姉貴は昔っから要領も良くて頭が良かった。成績も良かった。それに比べ兄貴は盆栽だった。ただそばにいるだけでも十分にプレッシャーだったろう。兄貴はわざわざそれを誇示して兄貴を追い詰めていた。アホやな。なんでそない敵外心むき出しで追い詰めるんや。そういうのは要領がいいとは言わん。確かに兄貴は女に生まれたことを悔やんでた。だから男というだけの理由で当主を継ぐことが決まっている兄貴が多分許せなかったんだ。だからことあるごとに自分の方が優秀であると親父に誇示していた。お父さんは古いタイプのお人や。男女には差別的な価値観を持っとった。自己顕示の強いエヴァは少々嫌われてたんとちゃうか。Oh boy. You get to learn more about the past. 女の学力は紅茶の砂糖にも似ていると思わないかね。ないのも味気ないが、過ぎれば紅茶の味わいを大いに損なう。Since you can still drink black tea without sugar, it was almost the same as saying that study wasn't necessary for a woman. Those infuriating words were ones that my older brother had abused me with when I had been in despair, when I had wanted to go to college but was rejected by father. I had protested that as the oldest daughter in the Ushirimiya family, I needed to gain proper dignity in an education, so advancing to college was essential. But if you sum up father and brother's answers, they were both the same. How conceited for a woman! Since the time I was born into the Ushirimiya family, I hadn't taken that name lightly even once. And furthermore, I also had never taken father's name, Ushirimiya Kinzo, lightly even once. It was an old family with many traditions, but in the Great Kanto earthquake, it had lost its wealth and its business, and had sunk all at once. Then father, with his ingenious talent, had taken control and revived it to be even greater than it had been before. I hadn't forgotten that I was the daughter of that great Ushirimiya Kinzo even once. Therefore, I had always made every effort to become worthy of that name. Dignity worthy of the Ushirimiya family. Schooling. Manners. And leadership. Even if I couldn't quite reach father's level, I deepened my knowledge in economics and finance and tried to improve myself so that I could help out with that at any time. Ugh. However, in the end, father never accepted that. To father, a woman was only meant to support a man, and nothing further than that was permissible. I probably understood that. I had probably understood that since I was a young girl. But to truly accept that, I had to wait until I had grown up. You couldn't have said that Cross, as my older brother by 2 years, tried at all to become deserving of the Ushirimiya family name, and his effort was pathetic compared to mine. Since we were young, my brother kept saying that it was natural that he'd succeed father, just because he was born a man. He kept repeating that as though it were an absolute gap between us. I couldn't stand it. Even though I always got better grades than my brother, even though while he was stuck as vice president of his class, I became class president. Even so, my brother was considered to be the appropriate person to succeed the Ushirimiya family, just because he was a man.
Of course, you could get away with gender discrimination in those days. No, it was even considered a virtue in those days. It was a despicable time. People said that when a woman is born, they obey their parents, and when they get married, they obey their husbands, and when they get old, they obey their children. But because of that way of thinking, I wanted to overturn it. Innocently, I kept trying to prove that I was the most fit. However, eventually, I realized that all of my efforts were doomed from the beginning. 女の学力は紅茶の砂糖にも似ていると思わないかね。ないのも味気ないが、過ぎれば紅茶の味わいを大いに損なう。それはどういう意味よ、兄さん。男には男にしか務められないことがあるように、女とて女にしか務められないことがあるんじゃないかね。子を産み育て一家の主を支えるのは女でなければできぬ務めだと思うんだね。女には勉強や仕事をする必要がないと言いたいの？そこまでは言わんよ。無学な女など話していても疲れるだけだ。だがあまり頭が良すぎる女はもっと疲れる。お前のように自己主張の激しい女では未来の夫もさぞや苦労すると思うのだがね。I'm glad you think so highly of her. 女は結婚して夫の陰にいろとそう言いたいの？余計なお世話よ。お前が親父殿を尊敬していて、その娘としてふさわしくありたいと思う気持ちは私にも尊敬できることだ。気持ち悪い。何が私よ。この間まで俺だったくせに。もう投手気取りなの？ Uh-oh. Well, boy, let's learn Japanese. Ore is a pronoun used by boys and young men in general, an informal I that denotes familiarity towards among friends and family, but also masculinity and superiority towards their peers or people of lower status. Watashi is the neutral and formal pronoun for I, and can be used by anyone, regardless of their gender status. Switching from ore to watashi may be a sign that a person is trying to sound more serious, rather than simply masculine. Good to know. 当主は私が継ぐことに最初から決まっている。にもかかわらず、お前は自分も当主になれるかのように錯覚して、無駄かつ暴走した努力をしているに過ぎんのだよ。暴走した努力ですって。私が大学院に進みたいと言い出すのがそんなにもおかしいっていうの？ああ、おかしいね。お前は確かに栄光ある後宮家の長女だよ。やがてはその家紋を背負って父にとって最も価値ある相手と婚約することになるだろう。だがそこで求められるのは過剰な学識ではない。夫をいたわる優しい気持ちと家事能力、そして一家の長を立てる控えめな態度だ。お前にはそれが完全に欠落している。それは後宮家の令嬢として果たしてふさわしいことなのかね。私は真相の令嬢のつもりなんかないわよ。お父様の仕事を手伝ってあげられる最高の人間でありたいと思っただけよ。ならそれは後宮家令嬢としてふさわしくあるべきではないのかね。お前ときたらなんだね。いい年をして未だに男勝りで家事炊事はおろか男を喜ばせる化粧一つ身につけていないじゃないか。最近は喧嘩の稽古までしてるというじゃないかね。失礼な。喧嘩じゃないわよ。武道は心の修練に最適なのよ。それに叱るべき場に出るときは十分女として気を使ってるわよ。何が言いたいのよ。女は男に仕える奴隷であれと、しゃしゃり出るなと、そう言いたいわけ？それを認めるのはエレガントではないが。But that sounds a bit like what you're お trying to 前 say. の勘違いを正すには少々毒のある言葉も必要かと思うよ。だから言い切ろう。女は男に仕えるために存在する。そして男は女を養うために存在する。
女の仕事は男の背中を守り、家庭を守って子を育てることだ。それは本来言葉で気づかされることではない。おのずと気づくことだ。しかしお前はいくつになってもそれを自覚しなかったな。だから社会に出る前に兄である私がその誤解を解くのだよ。感謝してほしいものだね。それは全ての女への侮辱よ。いえ、私は自分のことを女だと思ったことなどないし、女だからと甘えたことなど一度もない。私のどこが兄さんに劣っているというの？ I'm gonna guess he's gonna say 'cause you're a woman? 成績も経歴も何もかも私の方が勝っていて、ただ男である以上の何も持たない兄さんが私の何を見下せるっていうのよ。身の程をわきまえているか否かだよ。私は次の当主としての心構えを日々養っている。それは将来必ず必要になることだ。だがお前は違う。嫁ぎ後ろ宮の席を失うことが決まっているくせに、見る必要のない幻を見ている。何がそんなに不満なんだ。仮に男に生まれようとも当主を継ぐのはお前ではないだろうに、お前は何がそんなにも不満で私に突っかかってくるのか。何が不満かですって？兄さんはいつも自分は当主跡継ぎだからと私をWhat's so unsatisfying, you say? A billion things are. Grudges, hard feelings, humiliations that I'll never forget kept floating through the back of my mind. And all of them built up at the same time, coming out of my throat as a shameful moan. 何事か。そう沈黙を尊ぶのは神だけではないぞ。お父さん。お父様。 Cross is being a jerk, Dad. Our sibling fight was probably overheard. Father entered with a clearly unhappy face. クラウス、また兄弟喧嘩か。お前にはなぜに弟や妹たちを率いる貫禄が宿らぬのか。情けない。長男が聞いては切れるぞ。In a flash, he struck Cross's face. I prepared myself to be struck in the same way, but I wasn't hit. 申し訳ありません、お父さん。お前に足りぬのは貫禄だけではない。まだまだ足りぬ。何もかもが未熟だ。にもかかわらず一人前を気取っておる。それを語るには100年早いことを肝に銘じ、研鑽に努めよ。わしをこれ以上息子の不出来で嘆かせるでないぞ。はい、お父さんの後を継ぐにふさわしい人間になれるようさらに努力します。 It was as if those words were directed at me. Even when he was being yelled at by Father, he was still bragging to me about how he was special, about how he was the successor. I just couldn't stand it, and finally spoke what was on my mind. Even though I realized that it was improper for a person of the Ushirimiya family. お父様、教えてください。私の何が劣っているというのですか？私はお父様の名に恥じない人間になれるよう、今日まであらゆる勉強と努力を重ねてまいりました。どうか私にも何が劣っているのかお教えください。私はこれ以上何を身につけたならお父様に認めていただけるのですか？またその話か。お前には何度言えばわかるのだ。女は女らしく料理や裁縫を学んでおればいい。貴様には女の心構えがないのだ。夫に仕えようとする気心が男に尽くそうという海外しさが全く感じられぬ。何のための女なのか。後宮家の令嬢であることを自覚しておるのか。なのに学びたがることは男の真似事ばかり。
お前の役割はクラウスの真似事ではないのだぞ。お前には自らの役割が分かっているのか。私は後ろ宮家の人間としてお父様の名に恥ずかしくない。その時点でもう間違っておるわ。貴様の役割は家を出て嫁ぎ、わしにとって有益な男を連れてくることだ。そして夫に尽くし子を産み増やせ。夫の一族に褒めたたえられる良妻であれ。お前に男を喜ばせる何ができるというのか。茶の作法があるというのか。料理の才能があるというのか。何もない。お前がやっているのはみんなクラウスの真似事ばかりではないか。後ろ宮家はクラウスが継ぐ。お前がそれに不満を唱えるというのなら、それはこの私に逆らうということだ。お前は我が娘でありながら父の言うことを聞けぬというのか。出て行け。感動だ。 Wow, you're お disinherited. 前に後ろ宮など語らせん。感動だ感動だ。お父さん、しっかり落ち着いてください。源氏さん、水を持ってきてもらえますか。はい、ただいま。エヴァ、席を外せ。本心ではないさ。私がなだめておく。感動だ。私の言うことが危険なら感動だ。Father was choking pretty bad, and my brother patted his back, as if that were naturally his duty. It was so vexing for me then to let him monopolize that duty. If I carelessly approached Father now, I would probably be hit again. However, I fearlessly tried to approach Father's back. Genji blocked me. エヴァ様、今は席をお外しになられた方が良いでしょう。親方様は今日はご機嫌がよくありません。なぜに私の息子たちはこうも不出来なのか。クラウスは貫禄が足りず、エヴァはいつまでたってもじゃじゃ Maybe 馬 it's だ。 because you're a jerk parent. 男らしい男はおらず、女らしい女もいない。私の育て方がいつどこでどう間違ったのか。なぜだ源氏。私は何をいつどこでどう間違えたというのか。親方様は何もお間違いになってはおりません。クラウス様はたくましいご子息、エヴァ様は麗しいご令嬢に成長されました。何もお間違いにはなっておりません。あれのどこが麗しいというのか。淑女どころか男の真似事ばかり。感動だ感動だ。お父さん、それは私からよくエヴァに Wow, 言い聞か Cross. せたところで Can す。 you just like shut up for 5 seconds? エヴ Seriously? ァもこれからは心を入れ替えてレディーとして振る舞うと約束してくれました。どうかもう少しの猶予をいただけませんか。何がレディーだ。感動だ感動だ。Kinzo's really good at being dramatic with his coughing. Go quickly and leave this place to me. Cross gave me a look telling me that. Good job. Good job, Kinzo. Yeah, we'll stop here. Today, I feel like we're definitely... This is going to be the Eva chapter, isn't it? Eva's probably going to end up sticking out, and this is probably going to be the Eva chapter.
I'm kind of curious if she does in fact end up living out long enough, what'll happen to her. I don't know. But, anyway, thank you guys for watching, and I'll see you next time for more Umineko, where hopefully we have less backstory. Because while backstory's cool, I don't really have a whole lot to say about that when they're just blaming Eva for trying to get a college education. Yeah. Good times. Thanks for watching. Bye!